Amen. Amen. Looking at Testimonies to the Church, Volume 2. Pozeráme sa na svedectvá pre cirkev číslo 2. And we were at page 193, 194. Boli sme na strane 193, 194. And the section is Ten odstavec je alebo chapter 28, Worldliness in the Church. celá tá kapitola sa nazýva Svetáctvo v cirkvi. Je to 28. kapitola. Beginning page 183. Začína to na strane 183. And we've already indicated what that is. A hovorili sme, čo to je. Laodicean condition. Stav Laodicee. This morning we saw that there were 3 watches. Dnes ráno sme videli, že sú 3 stráže. I saw that watch after watch was in the past. Videla som, že stráž za strážou prešla. Alebo smena za smenou prešla. The passing of the second watch has brought us to the third. A to, že prešla tá druhá, nás priviedlo k tretej. So therefore the watch after watch was the first and the second. Takže tá stráž za strážou bola tá tretia za druhou. First and second have passed and now we're in the third. Dve prešli a sme v tretej. In the first watch, V tej prvej stráži it says that they watched with unabated vigilance. sa píše, že neprestajne starostlivo strážili. To abate means to stop. Tam je to slovo, ktoré znamená zastaviť a oni strážili bez ustania. So if it was unabated, it never stopped. Nikdy neprestali. Then talking about the second watch, Hovoriac o druhej stráži, it said, how much more need of double watchfulness. tam sa píše, o čo viac potrebujeme dvojitú starostlivosť pri strážení. So the question is, Takže otázka je, did they actually have double watchfulness in the second, or was there just the acknowledged need of that? či mali tú dvojitú stráživosť v tej druhej, alebo sa tu len píše, že majú potrebu toho, že ju nemajú. And I think we've currently got 2 positions. A myslím, že teraz máme 2 názory alebo 2 pozície. So how many people say that they didn't have double watchfulness, but they should have? Takže koľký z vás hovoria, že nemali tú dvojitú How many of us say stráživosť, that ale they že ju should have mali had mať? twice as much care, but they didn't? Že mali to tak mať, ale nemali. Kto si to takto myslí? One, 2, 3, 4. Yeah? Or you change your position? Ty si Read it zmenil both názor? ways, so I'm a bit confused. Also ich kann das auf beide Arten lesen, deswegen bin ich jetzt... So 3.5. Takže máme tu 3,5 And Človeka. who are against? a traja 1.5. ďalší sú proti. They're reading that they did have double watchfulness. Takže traja čítajú, že to mali a traja čítajú, že nemali. And then when you get to the third,
Keď prídeme k tej tretej, it says, the passing of the second, which has brought us to the third, and now it is inexcusable to abate our watchfulness. tam sa píše, tým, že tá druhá stráž prešla, to nás priviedlo k tej tretej a teraz je neospravedlniteľné, aby sme ustali v tom The strážení. third watch calls for threefold earnestness. Tretia stráž volá po trojnásobnej starostlivosti. Okay, so normally we'd spend a bit more time wrestling with this to try to work out the answer. Väčšinou nám toto trvá dlhšie, aby sme prišli k tej odpovedi. But rather than do that, we're going to skip back a few pages and get the answer from the passage. Ale ja by som chcel preskočiť niekoľko pasáží, aby sme našli tú odpoveď. Pár strán teda. Perhaps we'll get the answer. Snáď tú odpoveď tam nájdeme. So we're going to drop back to page 192. Takže pôjdeme na stranu 192. Page 192, paragraph 1, it begins a company. Are we there? Yep. A company was presented before me in contrast to the one described. So there's one that's described before, and now she's describing another one. Also hier wird eine Gesellschaft beschrieben in den vorangegangenen Sätzen. No teraz neviem presne, kde So sú. the company before is a bad company. We'll just say it that way. Das Einzige, was wir jetzt sagen, dass diese Gesellschaft zuvor eine schlechte Gesellschaft ist. This new company, Und jetzt geht es eben um diese neue Gesellschaft. they were waiting and watching. Their eyes were directed heavenward, and the words of their master were upon their lips. Sie warteten und wachten Tuto bola skupina, und die Worte ktorí čakali a boli bdeli, ich oči boli upreté hore a the master slova told ich them to pána boli watch. na ich ústach. und ihr Herr sagte ihnen, dass sie Acht geben sollten oder wachen sollten. And he said, watch, because you don't know when the master of the house will come. Tam sa píše, bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu. Der Hausherr kommt. Even, midnight, cock crowing, or morning. Či to bude o polnoci, ráno alebo večer. 4 points. The Lord intimates a delay before the morning finally dawns. Aby Suggests. príde, aby vás nenašiel, že spíte. Oder verspätet sich, bevor der Morgen tatsächlich anbricht. But he would not have them give way to weariness, nor relax their earnest watchfulness, because the morning does not open upon them as soon as they expected. On ale nechce, aby sa podali únave alebo aby povolili vo svojom bdení, pretože ráno neprichádza tak skoro, ako ho čakali. Oder Sorgsamkeit, noch sich zu erholen, noch sich von ihrer ernsten Wachsamkeit zu erholen, denn der Morgen kommt nicht so bald, wie sie es erwarten. The waiting ones were represented to me as looking upward. Čakajúci mi boli ukázaní ako tí, ktorí pozerajú hore. Nach oben schauen. They were encouraging one another by repeating these words. Sie ermunterten sich gegenseitig, indem sie Pozbudzovali jeden druhého tým, The že si first and second watches are past. We are in the third watch, waiting and watching for the master's return. Pozbudzovali jeden druhého opakovaním slov. Prvé a druhé bdenie je preč. Jeden druhého očakávaním slov. Sme v treťom bdení. Očakávajúc a bdiec na návrat pána. Zostáva len málo času There remains but a little period of watching now. na čakanie. Toto je strana I saw some weary. 192 v I angličtine. saw some becoming weary. Their eyes were directed downward, and they were engrossed with earthly things and were unfaithful in watching. A 169 v slovenčine. Videla som, ako niektorí sú unavení. Ich oči smerovali dolu. Boli upútaní pozemskými and they were vecami a vo engrossed, svojom čakaní boli neverní. All their attention is und ihre
Sicherheit, zog sich auf irdische Dinge und sie wurden in ihrem Wachen Teraz neviem čo. unachtsam. 1 second. Prečítam ďalej. Hovorili, v prvom dni sme očakávali nášho pána, ale boli sme sklamaní. Domnievali sme sa, že ešte príde v druhom dni, ale aj to pominulo a on neprišiel. Snáď bude zase sklamanie. They were saying, byť teda in the taký first watch, starostlivý. we expected our master, but we were disappointed. To som teraz čítala. V prvom dni sme očakávali nášho pána, ale boli sme sklamaní. We thought surely he would come in the second watch, but Domnievali that sme sa, passed, že and určite he came príde not. v tej druhej stráži, Dass mit Sicherheit in der zweiten Schicht kommt, ale neprišiel. diese verging und kam nicht. We may be again disappointed. We need not be so particular. Možno budeme zase sklamaní. Nemusíme byť takí starostliví. Enttäuscht, particular in the sense. Careful. Und eventuell müssten wir jetzt nicht mehr so sorgsam sein. He may not come in the following watch. Možno nepríde ani v tej ďalšej stráži. We are in the third watch, and we think it best to lay up our treasure on the earth, that we may be secure against want. Sme v treťom bdení a domnievame sa, že bude najlepšie, keď si založíme náš poklad na zemi, aby sme boli v bezpečí v dobe núdze. Schätze auf der Erde anzusammeln, damit wir keinen Mangel leiden müssen. Okay, that's all we're going to read from that. Give me 2 minutes. I want to see if I can find a quote. Počkajte, chcem nájsť jeden citát. Vydržte chvíľu. Just read those quotes that we have. Have a think about it. Zatiaľ si porozmýšľajte o tom, čo sme čítali. Wir können in der Zeit das einfach nochmal durchlesen und dann nochmal drüber nachdenken. Dann kommen wir da gleich zum Gespräch. Okay, I found it. Good. Sorry. Okay. Let's come back to our passage. Vrátime sa k tej pasáži. We'll go back to read what we've read already. Budeme čítať, čo sme už čítali. The question we're trying to ask, the question we're trying to address, Tú otázku, o ktorej sa snažíme hovoriť. the second watch, we know that they were supposed to have doubled zeal. Ohľadne tej druhej stráže, vieme, že mali mať Did they dvojité actually have it? úsilie. They were saying, Oni hovorili, in the first watch, we expected our master, but we were disappointed. v prvej stráži sme očakávali nášho pána, ale boli sme sklamaní. We thought surely he would come in the second watch, but that passed. Mysleli sme si, že určite príde v tej druhej stráži, ale boli sme sklamaní. Aj to prešlo. We may be again disappointed. Možno znova zažijeme sklamanie. What happens after the first watch? Čo sa stalo po tej prvej stráži? Sorry? They're disappointed. Sklamanie. So hold these thoughts. Takže toto si podržme. As I said, we would normally study this out, but we're going to not do that. Ja som hovoril, normálne by sme si cez toto išli a študovali to, ale to teraz nebudeme robiť. I'm cognizant that we'll spend a lot of time. To by sme here. tu strávili veľa I'm aware that času. we'll end up spending a lot of time, so I want to short circuit that. Takže chcem to trošku skrátiť. So this is the danger that we're in when Jonathan said, do I already know the answer? Toto je to nebezpečenstvo, keď Jonathan povedal, že či už I viem tú don't know the odpoveď. answer, but I'm guessing. Uh, Early writings, 236, paragraph 1. Ranné spisy 236, prvý odstavec. 236. Ranné spisy 236. Im Deutschen wäre es Seite 227.1. 236.
Jesus and all the heavenly host looked with sympathy and love upon those who had with sweet expectation longed to see him. That's what I read. Jesus and all the heavenly host looked with sympathy and love upon those who had with sweet expectation longed to see him. Ježiš aj so všetkými anielmi pozeral s takým súcitom na tých, ktorí so Angels were sladkým hovering očakávaním around them túžili to sustain vidieť them in the hour of their trial. ktorého milovali ich duše. Anjeli Sister Suellen, boli where are we? okolo nich, aby ich podporovali v hodine skúšky. Was it at the disappointment in O čom sa tu hovorí? Ist das an der Enttäuschung? Nebolo to sklamanie veľké Brother Jim, the 1844? Stimmt, ein Datum? Just a month will do. Der Monat reicht auch. I thought you meant what paragraph are we? Okay. So, let me think about that. Sister Suellen said 1844, disappointment. Suellen hovorí, že to bol rok 1844, to sklamanie. Yeah, I think that's what I would say. Can you give us the month? Monat? October. Oktober? 22. október. What's the subject of the chapter? Um was geht es Aká denn? je Was der- die téma Überschrift tejto von diesem kapitoly? Kapitel? Early Ryan's first angel's message. Good. Poselstvo prvého aniela. Okay, we'll read a bit more and then I'll ask you the same question. Prečítame trošku viac a spýtame sa tú istú otázku. Those who had neglected to receive the message were in darkness. Tí, ktorí zanedbali prijatie toho posolstva, boli ponechaní v temnote. Those faithful, disappointed ones couldn't understand why their Lord had not come back. Tí, ktorí boli verní a sklamaní, nerozumeli, prečo ich Pán sa Again, they nevrátil. went to their Bibles to search. Vrátili sa k Biblii, aby skúmali. The hand of the Lord was removed from the figures and the mistake was explained. Tá Pánova ruka bola odňatá z tých čísel a chyba bola vysvetlená. The month? Is it enough clues? Sind hier genügend Hinweise, dass du uns einen Monat nennen kannst? So it's after 1844. Okay, we'll read a bit more. 1844, lesen wir noch weiter. They saw that the prophetic periods reached to 1844, Videli, and that že the same tie, evidence which they had presented to show that the prophetic periods closed in 1843 proved they would terminate in 1844. videli, že tie prorocké obdobia, ktoré mali končiť v roku 1843, skončia až v roku 1844. Tie isté prorocké obdobia, ktoré siahali do roku 1843, mali skončiť v roku 1944. April of 1844. Also meine Antwort ist der April 1844. Tak potom to je This apríl, is nie April október. 1844. To je apríl 1844. Sister Catherine, when it says 1843, Katrin, keď sa píše 1843, this is 1843. to je 1843. What's the date here? Aký je to dátum? When she said 1843. Wenn sie hier über 1843 hier spricht. Keď ona hovorí 1843. Not sure. Sister Kathy, what's the date? Yeah. Das ist der 18. April 1844. Are you aware of that, or does that not make sense? Poznáte to, či teraz vám to nedáva zmysel? Keinen Sinn. Does it make sense? I'm just a little confused with your artwork. Okay, so it doesn't make sense.
Mne to teraz nedáva zmysel. because you'd expect Ty by si očakávala, that to be January the 1st že by to mal byť 1. január, and December the 31st. 31. december. Yeah. It's the Jewish calendar. Závisí, aký je to kalendár. Now you need to explain a bit more. Tam hovoria o židovskom kalendári. Now you need to explain a little bit more. Just want to make sure that you understand it. Ich möchte sicherstellen, dass du es Vysvetli to trošku viac. With the Jewish calendar, April is the beginning. A v židovskom kalendári je April is the začiatok beginning of the year. vlastne apríl. So a Roman calendar goes from winter to winter. Takže rímsky kalendár ide od zimy k zime. The Jewish calendar goes from A židovský kalendár ide ako? good. Od, this would be? od jary po jar. April Apríl 1843. 1843. O tom hovorí. This calendar Tento kalendár is the world, je svet and this calendar a tento kalendár good. The Millerites. sú Milleriti. So when they say 1843, they mean this. When the world says 1843, they mean this. Keď oni povedia 1843, myslia tým toto. Keď svet povie 1843, myslí tým toto. Any questions on that? Nejaké otázky k tomu? It's something that we should all have in the back of our mind, but Toto by it's sme not mali mať už as niekde clear v hlave. as it is for some people than it does for others. Does that make sense? Is this one? Yep. All Dáva to good? zmysel, Everyone good? Suelen? Okay. So we're here. Takže sme tu. Like from God's word, shone upon their position. And they discovered a tarrying time. Svetlo z Božieho slova osvietilo tie ich pozície a oni So it tarry, odhalili, the že je čas vision, vyčkávania. wait for it. Ak bude meškať, čakaj naň. In their love for Christ's immediate coming, they had overlooked the tarrying of the vision. A v tej láske pre Kristov skorý príchod si nevšimli to, že v tom videní je Next aj sentence. vyčkávanie. Again, they had a point of time, Znova mali bod, na ktorý čakali. which means they have 2 points of time now. They had one and they've got another one. Takže oni mali 2 body, mali jeden a teraz mali ďalší. What's the next point of time, Sister Kathy? Ten ďalší bod v tom čase bol ktorý? Es ist der 22. Oktober. 22. október. This is what? To je čo? First angel's message. Prvé anielské posolstvo. Again, they had a point of time, yet I saw that many of them could not rise above their severe disappointment to possess that degree of zeal and energy which had marked their faith in 1843. Takže znova mali čas, ale už to ich úsilie a také zanietenie nebolo také, I ako don't know where we're going to begin. We'll do a graph. Spravíme taký graf. Time Čas against, what's the vertical axis? Good. Čas So, úsilie alebo zanietenie. that's a bad line. So their zeal is increasing. Takže to ich úsilie a zanietenie rastie. Particularly
the zeal zvlášť in 1843. v 1843. Then we get to this point here. Potom prídeme k tomuto bodu tu. And what happened to their zeal now? Čo sa stalo s tým ich úsilím? Sorry? It went down. Išlo Yet smerom I dolu. saw that many of them could not rise above their severe disappointment to possess that degree of zeal which they had in 1843. Videla som, že mnohí z nich sa nevedeli povzniesť na to sklamanie a nevedeli mať znova taký So because of takú this silnú vieru ako disappointment, predtým, ktorú mali v the zeal 1843. here couldn't rise to the level that it had before. Takže to úsilie alebo tá silná viera tu nemohla povzrásť So na to, čo bola at this predtým. point here, V tomto bode what happened to their alebo to zeal? nadšenie, čo sa stalo s ich nadšením a elánom, To what level? horlivosťou? Zero. Padlo to na nulu. So it goes down to zero. They had no message, nothing. Nemali žiadne posolstvo, nič. If we're going to do this, Spravíme that would be toto. 1798, we'll say. 1798. So it goes up. To rastie. Maybe it would go exponential or something. To nadšenie linear. rastie možno exponenciálne. Goes down to zero. A skočí to na nulu. And then what happens? A potom čo? This is very approximate, Toto je len taký odhad. but we'll do linear again. Ale urobíme to zasa tak lineárne. And they get to October. A prídeme k októbru. And the problem is their zeal never rose above the level that it achieved in 1843. Ten problém je, že to ich nadšenie nikdy sa nedostalo nad tú úroveň, ktorú mali v 1843. April, October. Apríl, október. Of course, if we were going to do this accurately, Samozrejme, ak by sme to mali urobiť it wouldn't presne, be like that, would it? urobili by sme to takto. genau so. If that was April and October, Ak to by bol apríl a október, it'd probably be like this, zero, Dann wäre es wahrscheinlich bei 0. rising up a little bit, tu by to padlo na nulu, potom and trošku to then it would vzrástlo. do something like this. Vyzeralo by to nejak takto. This being August. Toto už je v auguste. Das wäre dann hier der August. This being July. A toto v júli. Und das andere wäre Okay with that? In July it starts to pick up. In August it takes off. V júli to začne rásť. Okay, sure. I couldn't read now again through that quote, but is this talking about everybody in the movement or only for those who... Is it not talking about those 50? Toto hovorí o všetkých alebo o tých 50? I didn't want to go into the passage and talk about it in detail, Ja som o tejto pasáži nechcel hovoriť v podrobnostiach, Ich wollte jetzt hier nicht diesen Abschnitt im Detail besprechen. but what I want to suggest is this was the best that we could offer. Toto je akože najlepšie, čo môžem teraz urobiť. This would be the story of the elite. Toto je ten príbeh tej elity. So if there's qualities, Ak sú určité vlastnosti, the other ones would look worse. tí ostatní sú na tom Because ešte in this horšie. history, Takže v týchto dejinách not everyone believes. nie So každý not veril everyone has this zeal. a nemali tú So this is the tú horlivosť. story of the best, I would suggest. Ja by som povedal, že toto je ten príbeh toho najlepšieho, čo bolo. Does that answer the question? Je to, Basically, it talks about the 50. takže to je Yeah. príbeh o tých Yeah. 50. This is the good people. Toto sú tí verní, ako keby tí dobrí. Okay, so
We'll come out of this one, go back to our passage. Vrátime sa k tej našej pasáži. Come back to 193. To je 2 test If they 193. had this in 1843, Ak mali toto v 1843, then what should number 2 look like? ako by mala vyzerať tá dvojka? Should it look like double that? Malo by to vyzerať ako dvojnásobok, But it didn't. ale nebolo to tak. So if we watched with unabated vigilance then, number 1, Čiže ak sme bez ustania tak starostlivo strážili vtedy, we should have had double in the second watch. mali by sme mať dvojnásobok v tej druhej stráži. In parenthesis, I'm saying that they didn't. Ale nebolo to tak. Are we all okay with that? Súhlasíme? Yeah. So as I say, we did jump. We didn't wrestle with the passage. So I just skipped and circumvented all the discussion. Fú. Preskočili sme vlastne celú tú diskusiu. So everything just gets worse. Všetko sa len zhoršuje. What happened in October? Čo sa stalo v októbri? Good. It went back down to 0. Prišlo to zasa na nulu. And now A teraz? they've got even less zeal. Majú ešte menej horlivosti. If this was 100%, Ak toto bolo 100%, this was 66, toto je 66 and now they're at 33. a toto je 33. 100 complete, 2/3, 1/3. Úplne 2/3, 1/3. It's going the wrong way. Celé to začalo ísť zlým smerom. That should have been 100%, 200%, 100%. 300%. 200%, 300%. We're okay with that? Áno. So what we've done, you'll notice, To, čo sme urobili, which is why it's not good to cheat like that. nie je dobre takto podvádzať. What have we done? Čo sme urobili? What did Sister Kathy want to call that? Ako by to Katy nazvala? She wanted to call that the first watch. Prvá stráž? But the chapter title was First Angel. Ale tá kapitola má názov Prvý anjel. But obviously the way I've locked them together, Ja som ich this is the first watch. prepojil. Toto je tá prvá smena. This would be the second watch. Toto je And druhá. now they're in the third watch. A sú v tretej. We okay with that? Áno. So are we all okay that the second watch, they were supposed to be double, but they didn't get there? Tá druhá stráž mala byť zdvojnásobená, ale tam sa nedostali. So Sister Shemaine, you are correct. This Šimon is mala the pravdu. first, second and third step, first, second, third angel's messages. Toto je prvý, druhý, tretí krok. Prvé, druhé, tretie anielské posolstvo. Sister Sue Ellen, Suelen, you wanted to change this and I didn't let you before. ty si to chcela zmeniť, ja som ti to vtedy nedovolil. Yes, is this what you wanted to change it to? Na toto si to chcela Du es zmeniť. ändern wolltest? I'm going to tell you what I've changed this to. Ich sage Ako som nun, to zmenil? wie ich es ändere. Is that what you were going to do? No. Takto si to chcela, nie? Are you okay to do that now? A teraz s tým súhlasíš? Dobre. Yeah. I was gonna put 68 during the third watch because I thought they were waiting for the third watch to to finish. 68 is here, Ja som chcela dať That would have been 68 correct. sem. if that's what you meant.
Okay. To by bolo So I správne. want to go back to the question we asked before. Chcem sa vrátiť k tej otázke, ktorú sme sa pýtali predtým. Which model? To je ktorý model? 3 or 4 watches? 3 alebo 4 stráže. Clue. Dávam kľúč. When does the day end? Kedy končí ten deň? Morning or evening? Morning. Not using Jewish reckoning. They're not using Jewish reckoning. Ráno končí. Teraz nepoužívajú to židovské Okay, so počítanie. Sister Kathy said quietly that it's 4 watches, not 3. Katy potichu povedala, že sú 4 stráže, nie 3. Okay with that? Áno? When we read it this morning, Čítali sme to dnes ráno. I hadn't gone back to page 192. I had not gone back to page 192. Nevrátil som sa na tú stranu 192, But 3 didn't feel right. ale It felt funny. Okay, so teraz neviem. we'll read the passage. But I just want Prečítame tú to pasáž float an idea. a chcem jednu takú myšlienku vniesť. This is the first, second, third angel's messages. Toto sú posolstva 1., 2. a 3. And we say the anjela. third watch goes to where? A my hovoríme, že tá tretia Where did we say it stráž went to? ide kam? Pokiaľ? We said it went to the second advent. K druhému príchodu. The night ends Končí and you noc get to the second advent. a príde to k druhému príchodu. Don't get confused by that. To nech vás nezmýli. It's not 2 waymarks. Uh, It goes dotted because of the delay. To nie sú dva milníky, to bolo odložené, pretože They're the same waymark. je tu ten The odklad. night ends to and jeden you get the milník. second advent. Keď skončí noc, to je druhý príchod. So if the third watch Ak tá tretia stráž is the third angel's message, je tretie anielské posolstvo, and the second watch is the second, and the third it all fits together. to všetko jedno We know this is the case because the way it reads, this is what's going on. My vieme, že takto to je podľa toho, čo sme čítali, to sa tam takto If we're deje. okay with that, Ak s týmto súhlasíme, when does the third angel's message come to its completion? kedy tretie anielské End. posolstvo prichádza k záveru? Mr. Catherine? Katrin? What waymark is that? I want to say 63. Oh, not a date, just the name of the waymark, not year. Názov toho milníku. Nie dátum, ale Just conceptually. v koncepte. Probation? Sorry? Closer probation? Is that what you were going to say? Oh, you had your hand up. Or you had a question? Or Ten, nothing, did I misunderstand? I was thinking as well, I would say close of probation as well, but at the same time we said that the night, the third watch, ends at the second coming. ja som tiež chcel povedať, že That's right. záver milosti, ale vlastne read my page hovoríme, že ten tretí, 293. tá tretia stráž končí druhým But we hadn't príchodom. read, sorry, 190, but we hadn't read 192. To We're je going to come back to 192. My But sa before ešte we read the vrátime, passage, I want to go to the concept. 192. Chcem, aby sme vedeli, Oh, you don't poznali translate? ten koncept. Nothing. Okay. So if this was correct, Ak toto je we're going to map správne, these together, link them. toto poprepájame. We know the third angel's message closes at the close of probation. We know that. Vieme, že záver milosti, tam je koniec tretieho Which would anjela. To by znamenalo, The second advent would be afterwards, že druhý príchod je potom. which would mean that there would be 4 watches. A to by potom znamenalo, že sú 4 So stráže. this is we can infer all of this. Toto vieme ako keby z toho tak vyvodiť. If you're okay with that, there's no proof there. We're just conceptualizing things. Na toto nie je dôkaz, to je len taký koncept. You okay with that? Áno? Okay. So again, we're not going to read the passage. Nebudeme čítať tú pasáž. Just want to set one more premise up. Len chcem ešte I can see it. jednu vec ukázať.
Predpoklad. I'm trying to find where I've read it. Ah, yes, here it is. We read this. Okay, so now we're going to go to the parable of the 10 virgins. Pôjdeme teraz do podobenstva o 10 družičkách. They arrive here Tu prídu. at the bride's house. Prídu And k when they domu arrive at the ženicha. bride's house, Kým sú tam, what did they expect to happen? čo očakávajú, že sa stane? They expect the bridegroom to come. Očakávajú, že príde ženich. So this should be the event. To by mala byť tá udalosť. We could argue that they had to come a little bit before, but we'll just call it that. Mohli by sme argumentovať, že museli prísť Little bit more. kúsok predtým, ale necháme to takto. So he doesn't come, On nepríde and then there's a delay. a potom je odklad alebo meškanie. And then A potom the event happens here. sa stane tá udalosť tu. So this is the arrival. A tu je príchod. And it's the cry. A to je to volanie. So when the cry happens, Keď sa udeje to volanie alebo ten krik, we'll just say he's arrived. povieme, že on prišiel, So just saying this simply. aby sme to zjednodušili. The delay or the waiting has ended. Skončilo to vyčkávanie. We'll call it waiting. Nazveme to vyčkávaním. So if we're in page 193, paragraph 3, Keď sme na strane 193, tretí odstavec, it's at the bottom of page 193. It says, now the period of waiting is necessarily shorter than at first. teraz ten čas vyčkávania je potrebne kratší ako predtým. Yeah. Remember when it said, if we watch with unabated vigilance, then how much more? We read that over and over again. It's a sentence just before that. It's the fourth sentence probably. To je veta Okay, v I'll tom read from the odstavci, čo beginning. sme čítali. I saw that watch after watch, next sentence. Because of this, next sentence. Oh no, next sentence. There is greater necessity, next sentence. Now the period of waiting. Yeah, now the period of waiting is necessarily shorter than at first. Teraz to obdobie toho čakania je oveľa So I'm saying kratšie, they're in the period of ako bola waiting. tá prvá. Takže je obdobie vyčkávania That's the third watch. tretej stráže. When the bridegroom comes, A keď príde ženich, everything's finished. všetko už je v závere, skončené. So the thing is, Vec je tá, when the cry occurs, že keď príde to volanie, has he arrived yet? prišiel už, He hasn't arrived when Nie. the cry comes. keď je volanie, vtedy ešte ženich neprišiel. So this is too simplistic. Čiže toto je také príliš jednoduché. You can't say the cry is the arrival. Nemôžeme povedať, že ten krik je to volanie. The cry comes Teda, before že the arrival. To volanie je príchod. To volanie je pred príchodom. But Ale the waiting ends when the cry comes. to čakanie skončí, keď príde volanie. Even though he hasn't arrived, there's nothing to wait for. Aj keď neprišiel, nie je na čo čakať.
So when we come to this story here, Keď prídeme k tomuto príbehu, he's arrived at the house here at the second advent. prišiel do domu tu, pri druhom príchode. Haus kommt er an bei der Wiederkunft. So before that, what must there be? Was muss also vor Predtým muselo byť teda čo? There must be a cry. Muselo byť volanie. And where would we mark that cry? A kde by sme to zaznačili, to volanie? I would say here. Ja by som povedal, že tu. We'll call this the midnight cry. Nazveme to polnočným volaním. So you're all looking a bit worried. Teraz vyzeráte trošku taký v obavách a We'll do zmetení. another one. Spravíme to sem. Sunday law, Nedelný zákon, to close of probation. záver milosti. We would normally mark here a loud cry. Hlásite volanie normálne dávame sem. But that loud cry dieser laute Ruf can also be expressed Ale to as looking like hlasité volanie sa dá vyjadriť takto. Začne pri nedelnom zákone a It's skončí an pri escalation. závere milosti. Je to rast. And it begins at the Sunday law. Začína pri nedelnom zákone. So we've done this with the increase of knowledge for a long time. Toto sme urobili pri raste poznania a to už robíme dlho. We've marked it as a specific waymark or an increase. Značili sme to ako určitý milník a ako rast. And so I'm saying we can do that with the loud cry. Preto hovorím, že to môžeme spraviť aj s hlasným volaním. It swells. Rastie. A swelling indicates an increase. To nám ukazuje na rast. And I'm saying it begins here and goes to the end. A ja hovorím, že začína tu a ide až k záveru. Millerite history. Dejiny Milleritov. What date is this? Aký je to dátum? Anybody? Júl, august, október. July, Boston. Boston, to je They júl. say this is midnight. To nazvali polnocou. In fact, they call it the midnight cry. Preto to nazývajú polnočné volanie. But we choose to call August the midnight cry. Ale my hovoríme augustu polnočné volanie. And that's what we were suggesting here, if you remember. To je to, čo sme ukazovali tu, ak pamätáte. It's not linear. To nie je lineárne. So the cry begins in July and continues this swelling. Takže to volanie začne v júli a potom ten rast pokračuje. So I'm suggesting Takže ja hovorím, that the cry že to volanie that the bridegroom is coming toho, že prichádza ženích, happens here at the close of probation. sa deje tu pri závere milosti. What do we do at the Čo close of robíme probation? v závere milosti? We know it's come somehow. Vieme, že to So we prišlo. all get our telescopes A, and point them at the belt of Orion. a s teleskopom sa zameriame na Orion. And what do we see? A čo uvidíme? Jesus Ježiša, coming out of the most holy place, ako vychádza zo svätyne, saying it's finished, hovoriac, že to skončilo. changing his clothes. Prezlečie sa. And what do we say? A čo povieme? Behold, the bridegroom cometh. Hľa, So at this prichádza point, we ženích. know he's coming. Tu vieme, že prichádza. Starts off with the 0. Začne to s nulou. And then when you see a cloud the size of a man's hand, A keď uvidíme, you might say that's here in August. keď And uvidíme, within a few moments, it fills the horizon.
keď uvidíme oblak ako ruka, môže to byť august, ale za pár momentov naplní celú If we're okay zem. with that. Okay? So we'll read the passage now. Prečítame teraz tú pasáž. 192 paragraph 1. Seite 192 Absatz I'm hoping when you read page 192, you agree with connecting the watches with the angels. Keď budete to čítať, dúfam, že uvidíte tam to prepojenie medzi tými strážami a anielmi. We're going to cut halfway into the passage. Prejdeme tak do polovice tej pasáže. The waiting ones were represented to me as looking upward. Tí očakávajúcimi boli ukázaní ako tí, ktorí They're pozerali hore. encouraging one another. Pozbudzovali jeden druhého. They said, Povedali, the first and second watches are past. We are in the third watch, prvé a druhé bdenie je preč. Sme v treťom bdení. waiting and watching for the master's return. Čakajúc na návrat pána. Teraz číta 2T 191. There remains only a short period of watching. Zostáva už len málo času na čakanie. I'm saying that's this waiting Ja period. hovorím, že toto je tá doba vyčkávania. By the time you see him coming, there's no waiting. Keď už ho vidíme prichádzať, už potom nie je 192.1. vyčkávanie. Sorry. 2T 191, u nás We're in the 169. period of waiting, I think I said. Sme v dobe So I want to go očakávania. back a bit, Teraz sa trošku vrátime, beginning of the paragraph. tam, kde začína ten odstavec. This is the good company. Toto sú tí dobrí, tá dobrá spoločnosť Company was ľudí. presented before me in contrast to the previous one. Bola mi predstavená spoločnosť ľudí na rozdiel od tej, ktorú som popisovala. Kontrast zu dem Gegensatz zu der vorherigen Stadt. Waiting and watching, Oni čakali a bdeli. looking to heaven. Ich oči boli upreté na nebo. And what did they say? A čo hovorili? Watch, Bdejte, because you don't know pretože neviete, if it comes at even, midnight, cock crowing, or morning. neviete, či príde večer, o polnoci, keď The Lord spieva intimates kout, a alebo delay ráno. before the morning finally arrives. Pán oznamuje oneskorenie pred úplným Suggests. ranným, pri úplným rozvidnením sa. Zieht sich, bevor der Morgen tatsächlich anbricht. But he would not have them give way to weariness, Ale nechce, aby sa podali únave, because the morning doesn't come as soon as they expect it. pretože to ráno neprišlo tak skoro, ako čakali. Weil der Morgen nicht so schnell kommt, wie sie ihn erwarten. So it seems to me she seems to suggest there are these four dispensations, these four marks that she wants. Čiže to, tu sú ako these keby four, 4 také obdobia, 4 watches. poznačenia, 4 Okay, questions. stráže. Sú nejaké otázky? Takže čo sme teraz dokázali? Čo sme robili vlastne celé ráno a teraz? Vo vzťahu s Yesterday tou we našou did all of pôvodnou this, otázkou. Včera sme robili and celý what we've čas done toto. now A to, čo sme urobili teraz, is looked at the Je- context of this passage. že sme sa pozreli na Evangelism kontext 694 tejto paragraph 2. pasáže. Evangelizácia 694. And we've A seen videli sme, that the historical context of the passage že in tento 68 historický kontext tejto pasáže roku 1868 is correct. je správny. We can do that. Môžeme to tak urobiť. We can Čo je to, čo môžeme urobiť? we can indeed Naozaj môžeme take the passage in 68 and draw zobrať this line. pasáž z roku 1868 a nakresliť túto líniu. Because we can map the three watches Môžeme tu zaznačiť tie 3 stráže to the three angels' messages. a pripísať ich trojanielským posolstvám. So
we go trom to anielským. the compilation, Takže sme išli od tej kompilácie and then we go to the original, and our a potom k originálu. understanding of the compilation, that small passage, was correct. A naše porozumenie tej kompilácie bolo správne. stellen fest, dass unser Verständnis über den Text der Kompilation richtig war. That's what we've proven. To sme dokázali. And we had loads of detail. A máme iné detaily. Tiež. So the passage that we read Pasáž, ktorú sme čítali, from evangelism, z knihy Evangelizácia, the long night of gloom is trying, it's taxing, it's testing us. tá dlhá noc temná nás skúša. Die lange Nacht die trübselige Nacht testet uns. But the morning is deferred in mercy. Ale to ráno je odložené v milosti. Because if the master should come, Pretože ak by Pán mal prísť, many of us would be found unready. mnohí z nás by boli nájdení nepripravení. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long a delay. Boh nechce, aby jeho ľud zahynul a preto odložil svoj príchod. Zergeht. Und deswegen, das ist der Grund für seinen langen Verzug. So what we know To, čo vieme, is that in 1863 they're in the delay period. že v roku 1863 sú v čase takého odkladu. We would call that the tarrying time, Nazvali by sme to čas which vyčkávania. means they expected Christ to have come before this. To znamená, že oni očakávajú, že Kristus príde predtým. Schon vorher erwartet hat. We've already demonstrated that morning is the master's coming, Už sme ukázali, že to ráno je príchod Pána, Morgen hier das Kommen des Herrn darstellt. which is the second advent. to je druhý príchod. So if we're okay with that passage, we'll move on to the next. Prejdeme k ďalšej pasáži, ak s touto sme So I'm going to say vysporiadaní. that this passage proves Ja poviem, že táto pasáž dokazuje in 1863 1868 they're in a delay period. 1868 sú v čase toho odkladu. The reason there's a delay A dôvod, prečo bol odklad, is because some people are ready and many are not. je, že niektorí boli pripravení, ale mnohí nie. Many would die if he had come on Mnohí time. by zomreli, ak by prišiel na čas. So it's in his mercy that he delays. On to odložil vo svojej milosti. So if we've established that, Ak sme to ustanovili, we've established that he should have come before 68. ukázali sme, že mal prísť pred 1868. And it tells you why the people are in such a mess as well. A tiež nám to hovorí, prečo ľudia sú v takom chaose, v takom, Why they're unready. prečo nie sú pripravení. And the reason is A ten dôvod je because of worldliness. kvôli svetáctvu. They're in a Laodicean Sú v condition. stave Laodice. And the remedy has not either been taken or done its work. A ten liek si buď nevzali, alebo neuvykonal svoje dielo. Next passage. Ďalšia pasáž. The work might have been done. To dielo mohlo byť vykonané, Had the purpose of God been carried out by his people, ak by ten Boží zámer bol nesený jeho ľuďmi, alebo konaný, so just that bit, tento kúsok len. what do we know? Z toho, čo vieme, That God has a purpose, he has a people. že Boh má zámer a má svoj ľud.
He has a purpose and he has a people. Má zámer a má svoj ľud. And what's the connection between the purpose and the people? Aké je prepojenie medzi tým zámerom a ľuďmi? What do the people have to do? Čo musia ľudia urobiť? Carry out the purpose. Musia ten zámer naplniť. Musia niesť to So, dielo a naplniť ten had zámer. Means they haven't done. A to, jak Good. je to napísané, znamená, že vlastne oni to neurobili. This is 1900. Toto je z roku So 1900. God's people have not done the work. Takže Boží ľud neurobil to dielo, ktoré mal. What is the work that they're supposed to have done? Čo mali urobiť? Ktoré dielo mali konať? Giving to the world the message of mercy. Mali dať svetu posolstvo milosti. So the question is, Sister Catherine, what is that message of mercy? Otázka je, sestra Katrin, aké je to posolstvo milosti? What's the merciful message to the world? Aké je to milostivé posolstvo milosti? Svetu. Milostivé posolstvo svetu. If you're in the world, Ak ty si vo svete, no, I'm in the world. ja som vo svete, You're one of the people. ty si jedna z tých ľudí. God had a purpose. Boh má svoj zámer. What was his purpose Aký bol jeho zámer, that you're supposed to do? ktorý ty máš naplniť? To warn you. To warn me. Mám ťa varovať. It didn't say warn me. What are you supposed to give to Čo me? mi máš dať? Čo sa tam píše? Okay, so tell me what you're going to say to me. Čo mi povieš? Give me a Bible verse or just tell me in your own words. What are you going to say to me? Čo mi povieš? Povedz mi to svojimi slovami, alebo daj mi biblický verš. Čo mi budeš This message of hovoriť? mercy that you need to give. Toto posolstvo milosti, ktoré mi ideš dať. Čo to je? That Jesus is coming. Ježiš prichádza? Is that it? To je všetko? Be merciful to me. Sorry? It doesn't sound very... You have to tell us all. Doesn't sound very merciful. To neznie veľmi milostivo. Okay. Brother Jim, Jim, same. What are you going to tell me? čo mi povieš? What would be the three angels' message? Wäre es die dreifache Engelsbotschaft? Oh, you've got to be so specific. Trojanielské posolstvo. Buď špecifický. I never heard of any angels or Ja som messages. nikdy I o don't know žiadnych what you're anieloch talking ani about. posolstvách Keine nepočul. Ahnung, ich habe noch von keinen Engeln gehört. Ich weiß nicht, worüber du redest. I don't even believe in angels. Ich glaube auch nicht an Engel. I'll clip that. I can't think of Okay, that's fine. Sister Sue Ellen, what are you going to say to me? Well, Be merciful. Well, I want to say the third angel's message. Ich würde sagen, die dreifache Tretie anielské I either want to say the posolstvo. second or third angel's message. I Keine think. Ahnung, was das I mean, bedeutet. otherwise you got to start from the beginning. I mean, I don't know, you just tell me something that's Povedz mi. merciful for me. Čo bude to, tá milostivé posolstvo pre I mňa? can relate to. Posolstvo milosti. okay, the world is crazy, and you better come out of it. Svet je bláznivý, vidí z neho. Or We'll stop there. Počkaj. That Jesus is returning and time is short. Čas je krátky, Pán Ježiš sa vracia. And judgment is coming. Súd prichádza. I would tell them, if you have no free knowledge, John 3:16. Ak nemáš žiadne iné Okay, vedomosti, ja by so som im povedal Ján I live in 3.16. Sodom. Dobre, žijem v Sodome. Now what are you going to tell me? Čo mi povieš? And it's about 3 o'clock in the morning. Sú 3 hodiny ráno. 3 Uhr morgens. can't you see this is a crazy place?
Kannst du nicht sehen, dass das ein verrückter Ort So you ist? better get out of it because it's going to be destroyed. Toto miesto bude zničené. Nevidíš, čo sa tu deje? Odiď Any odtiaľto. minute, we have to leave right now. Musíme odísť. Jederzeit, wir müssen jetzt gehen. Bible verse, Sister Catherine. Biblický verš na to, sestra Book. Catherine, by bol aký? Revelation. Revelation. Zjavenie. Kathy chapter. Offenbarung 14. 7. What did Sister Suellen say? Čo hovorí Suelen? The world is Svet je crazy. bláznivý. Welt ist verrückt. You better, Radšej, Come out. she said, you better get out of it. radšej vidí z neho von. 18. Revelation, Revelation 18. verse, Zjavenie 18, Revelation 18, verse 4. 4. verš. The message of mercy Posolstvo milosti is to tell me je, že mi povieš, God is about to destroy Boh my city, sa chystá zničiť toto mesto. and I've got an opportunity to leave if I A want. keď chcem, mám možnosť odísť. The world is a crazy place. You better leave it. Svet je bláznivé miesto, radšej z neho odíď. You okay with that? Áno? You can see the mercy in that. V tom je milosť. No condemnation, Nie je to odsúdenie, no accusations, nothing. žiadne obvinenia, No conditions. žiadne podmienky. All I need to do is just leave. Ja len musím odísť. If we had done this, Ak by sme to spravili, if we had followed his purpose, ak by sme nasledovali tento jeho zámer, Christ would have come by this time, Kristus by už prišiel and we already would have been in heaven. a my už by sme boli v nebi. So we know that all of this should have happened by 1900. Toto sa všetko už malo stať pred rokom 1800. So we jumped from volume 2 to volume 6. Išli sme z toho druhého zväzku Homework k 6. is to read the section from Domáca úloha 6T, page 450. je prečítať si 6T, strana To make sure that 450, it all fits nicely. aby sme mali istotu, že to všetko jedno do druhého západá. We did read, Čítali sme, when we read the whole of this section from keď evangelism, sme čítali túto časť evangelizácie, I can't see it directly now. teraz to tu nevidím priamo, Once you give the message to all the world, keď dáme posolstvo svetu celému, what would end? čo skončí? Remember what would end? Čo skončí? Once we give the message to the world, Keď dáme posolstvo svetu, what would end? čo skončí? The long night of gloom will go with that. Skončí tá dlhá temná noc. The delay would stop. Skončí ten odklad príchodu. Go to the last paragraph. I've just found it. It's 697. Pôjdeme do posledného odstavca. It says, when the message is finished, To je 697. Pravdepodobne kniha Evangelizácia. just go to the bottom of that section. It's the last one. Evangelizácia 697. No, just above that. When the message is Keď finished. posolstvo je v závere, alebo keď It's skončí. the coming of the Lord will not tarry past the time that the message goes to the world. Odklad pána nebude natiahnutý dlhšie, ako keď to posolstvo už bude dané všetkým národom. Že keď bude dané národom, už potom sa nebude naťahovať príchod pána. Come back to our passage that we're reading. Vráťme sa do našej pasáže, ktorú čítame. Once the message of mercy goes to the world, Christ comes straight away. Keď to posolstvo ide svetu, Kristus hneď príde. Pôjde celému svetu. Second paragraph. The work might have been done.
I'm Keď sa paraphrasing. vrátime Once na the message of stranu mercy goes to the 164, world, tam je napísané, že keď to posolstvo pôjde svetu na celú tarrying or zem, the waiting ends. tak skončí to vyčkávanie a Christ comes back Kristus straight príde. away. Kristus sa hneď vráti. So we've understood two things. Dve veci sme pochopili. In order for Christ to come, Na to, aby sa Kristus vrátil, or for the tarrying to end, alebo aby skončil ten čas čakania, what needs to happen? čo sa musí stať? We need to give a message of mercy to the world. Musíme dať posolstvo milosti celému svetu. We know what that message is. Vieme, čo to je za posolstvo. Come out of the crazy world. Vidíte z tohto bláznivého sveta. Now, when we say world, My keď povieme svet, we don't mean planet. nemyslíme tým planetu. What do we mean by Čo world? myslíme tým, keď povieme svet? We mean world view. Pohľad na svet. Alebo Come out of the crazy world view vidíte z toho bláznivého pohľadu na svet and come into the correct world view. a majte správny pohľad na svet. And what's the crazy world view? Čo je ten bláznivý pohľad na svet? That people think. Ako ľudia rozmýšľajú? So the crazy world view, Ten bláznivý pohľad na svet, the Adventists think that there is, to, čo si adventisti myslia, že to je ten bláznivý is people who go to pohľad church na on svet, Sunday to je chodiť do zboru v nedeľu, že to je bláznivosť. and they say you need to come into a sensible world view. A povedia, musíte mať správny pohľad na svet Go to church on a Saturday. chodiť do zboru v sobotu. And I'm saying, Ja hovorím, we're saying, alebo my vravíme, the world is not that simplistic. že veci nie sú takéto jednoduché. It's not about Sunday or Nie je Saturday, to o sobote a nedeli. the mark of the beast or the seal of God. Znamenie, šelmy a Božia pečať. This crazy world view Tento bláznivý pohľad na svet is much more real, much more alive, and it's here. je oveľa skutočnejší, oveľa reálnejší a deje sa to teraz. We learned another point. Ešte sme sa naučili ďalšiu vec. It was God's will Bola to Božia vôľa, that he would have come before že 1868. chcel prísť už pred rokom 1868. And why didn't he? A prečo neprišiel? Because his church went into a Laodicean condition Pretože jeho cirkev vošla do stavu Laodice and they rejected the message to Laodicea to come out. a odmietli to posolstvo Laodicei, aby vyšli z toho. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti. We pray that you would guide and direct us Modlíme sa, aby si nás viedol a usmerňoval. into the meditation and study of your word. Keď študujeme Tvoje slovo, Father, we have read some important counsel. Pane, čítali sme v Tvojich radách. Help us to understand what this crazy world is Pomôž nám rozumieť tomu, čo to znamená mať myslenie bláznivého sveta. and help us to come out of this Laodicean A condition. pomôž nám, aby sme vyšli z tohto stavu Laodice. Pray in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen.